Tihei Mauriora. Welcome again to our weekly diary Here Ringa Kōrero, a program in which people talk about their interests and their concerns. I ngā iwi o te motu, tēnā no rā koutu katoa e whakarongo mai nā ki tēnei wāhanga tātou, he rā kōrero. O tira kua okioki te hunga kua okioki, e takatū nei ko te hunga kua mahu ake. Me aha koe i te ke te pūtea e iri nei tara whare, ko ngā kōrero kei runga o ngā pakitara e iri ana. He ahara hei kakahumo ngā whakaro te tangata, me kia ke au he rerenga kōrero, ka Aotearoa. In the last 7 programs of Here Ringa Kōrero, we've taken a close look at the various tribal districts around Aotearoa, ngā waka e whitu. And tonight we turn our attention to yet another tribal district known among Māori circles as the Tauhaua Uru, or the shores washed by the tides between Kawhia and Otaki. The Tauhaua Uru, or the canoe regions of Tokomaru, Kurahaupo and Aotearoa. Like all tribes, the Tauhaua Uru possesses their own distinctiveness in the dialect they speak, the dialect of the tribes of Aotearoa, Rangitane and Ngāti Raukawa, as we listen to the following mihi by Taranaki elder Mohi Te Whare Pōuri. Tuai nuku tuai rangi tuai whaare ki tiki Hawaii ki tāne rua nuku ko Rangihiroa teika pipi nana nei toko te rangi, kalongo tērā, ka tatu mai tō tātu mini te rangi. I whanau i rei te heke o te whare o ai o Rangihiroa kalangana o te kāhui tara whiria he kātua manamana. Whiria ki uta, whiria ki tai, whiria ki a tangaro o te patumuana te kukuti o te rangi. Herea mai te matuku, herea mai te tangata. Whiria ki anō au te tapua e tū hae e tipia e te whenua. Tuki ia o Aotearoa Tokomaru Kurahaupo e te tini o pōporo ke wako ia te kānu rikiriki. Ka no hope te mua pe pero te taha pe te mui te tira tōro ngā tāwana kātū te riri te nguha te patu kapu te teuri ko whakatau pōtiki. Hei hoki te toia tāna te tō tātou minita. Hui ti whanau, whakatau a kia tīna, hui e tai kia. Mohi Te Whare Pōuri of Waitara. Tēnā koe e koro e whakapuakia ke nei I tēnā o tātou reo tinoa tāhua, reo rangatira hoki. One of the sons of the region to gain international fame as an ethnologist was Te Rangihiroa, or Sir Peter Buck. Quite apart from that, Sir Peter Buck was also noted for his scholarly studies of Māori and Polynesian history, a minister of the New Zealand government, a medical doctor, and so on. On the eve of his departure for Honolulu in 1949, Sir Peter Buck is heard here replying to a farewell speech from his friend and colleague, Sir Apirana Ngata. E kahi, koutou ko hoa, e mihi mai nei kia mātou I te pō nei. Te poroporo aki nei, kia mātou, watata nei te waheatu. Arā, a pōpō, ka hoki ki tō mātou kāinga ki Hawaii ki. E nui te aroha, me te mihi o te ngākau, o mātou tahi. E nui tā mātou mihi, mō ngā manaki, ko puta kia mātou, I tēnei marae, ka tuarua nei mai mātou ki konei. I ngā marae, o tātou iwi, te waipau namu, puta noa Aotearoa.
It is 22 years since I left New Zealand, and it is natural that you should want to know what I think about at the present time. Well, to tell you the truth, though I have been welcomed in various village communities, in Christchurch and faraway Otago, and throughout the length and breadth of the North Island, with the exception perhaps of Hawke's Bay and Wairarapa, I have been to the various maraes and been welcomed and speeches made and so forth, but I haven't had time to assimilate the things that I have picked up. I've got some general views, some general ideas, and as Tuupuna has stated, maybe later on, when I've had time to let these things simmer down in my mind, they may assume some form that I may be able to put on record. I certainly want to put on record and tell the people in Honolulu, the various societies, social societies in Honolulu who are interested in the advance and welfare of the native races of the Pacific and of Hawaii in particular, I will want to tell them what I have seen in New Zealand. I have been asked by my Maori kinsmen why I left New Zealand. The reason is that during my term of office in New Zealand as Medical Officer of Health to the Maori people, I found that I had to make a very close and intensive study of Maori arts and crafts and of Maori social organization and language. This led me back towards Polynesia, where these things originated from Central Polynesia to the Hawaii of the Maori people. I naturally wanted to go there. So in 1927, when the Bishop Museum embarked on a 5 years program of intensive research work in the anthropology of Polynesia and invited me to form one of the research workers, I accepted it. The Maoris have made great progress since I left, and they are becoming a pattern, as it were, to the development of native races. They form a pattern that administrators of other island groups can copy or emulate, and also they act as a stimulus and encouragement to the other native races of the Pacific to follow the example of the Maoris in leading on to advancement in their adjustments to modern civilization. Ko rangi ki runga, ko papa ki raro. He whakatau I te ki, he whakatau I te whakaaro. Hai pāpā mōku a rangi, ka rei te sky noiho. Nē he whakatau ki tēnei, he whakatau I rana I ngā wheako o tāua mātua Tuupuna, nā rātau tēnā whakatau ki ngā iwi hurinoa. Nā reira ka hoki ki tēnei tūātau, ko rangi ki runga, ko papa ki raro. E whakaatu mai ana ki a tāua ngauri, te nui me te tini o a tāua hononga ki tō tāua ao kakia e tāua e rātau mā, ko tōku ao Māori. E hara te ao tikanga, te ao kawa, nā te tangata I hanga. Ko te ao Māori, ko te tai ao. Nā tāua, tō tāua momo, he tangata e kia nei I naia nei e te tangata he Māori, nā tāua I whakamāori ai.
Koe anō I tōna ko tōna motu haketanga. Ko te ao tūturu, ko te ao motu hake, ko te ao taiao. Ka kōrero tia e koe tēnā kōrero ki au tamuriki, ka mārama te tamaiti a tōna wā. He uri ia nā rau. Ka puta mai te pātai te tamaiti, ua no hea nei tēnā tokoru. No te pō. No hea nei tēnā pō, no te kore. No hea te kore, no tōna mauri tonu anu. Nā, I tēnei wā o te au hurihuri, he ua e nei momo whakaaro. I te mea kua Pākehā tātā. Mā koe ki, kai te pai. No te kaha o te hanumi o ngā tikanga o ngā whakaaro, pātā te Pākehā tā te Māori, kua kore mōhio ko tēhea tēhea. Ka mārama te tamaiti te tangata ki ona taketake. Ka mārama I roto I tēnā kōrero, he kiko tō tāua tō te tangata, he mauri tō tāua tō te tangata, he wairua tō tāua tō te tangata, he kei ho mai rā I tēnā tokoru. Nā, he kuaha e kuha tuai tāua ki roto I ngā mahi, ngā kōrero a te whare atua tēnā o ngā whakatau ki kia māmai tā tāua haere. Ki te kore te tangata e mārama, ko te ao Māori e kōrero tia nei o tāua mātua Tuupuna ko te tai autonu. Ka ua te māramatanga mō ngā atua. Nā, ko ei māwina, kai te mōhiotia, ko tāne, ko Tangaroa, ko Tāwhiri, ko Ruai Moko, ko Rongo, ko Tū, ko Haumia, ko Ue Nuku me te tini o ngā uri. Kai konei, kai te koinga o tēnei rau, kai tēnei nā e tūnei, kai tēnei kōhatu e noho mai ana Ruai Moko. Kai konei, kai te tai ao e haere ana. Me mārama te tangata ki tēnā tuāhuatanga kātahi. Ka mārama ki te whakatau ki nei. Rangihirunga papakiroro. Kai te whaka... There's a preamble where the Queen explains that since British subjects have settled here, it's her responsibility to get them to behave themselves. But to do that, she needs the rule of law that can only come from setting up a civil government. But that government needs to apply to the native population and her subjects, so they have to sign this treaty. With me so far? Good. So, we go on to Article 1. Yes, a bit contentious. In the English version, Her Majesty's asking all the chiefs to cede all the rights and powers of sovereignty. The chiefs are never going to agree to this. The Reverend William said as much. And after some thought, I translated it to Kawanatanga, government or governorship, which was about as close as I could get and not provoke a walkout by the chiefs. Kawanatanga? Hua, hā tēnā? Kā? E kupumihi nare, e rangatira pēr. Te tangata I horoira I ana ringa a Pontius Pilate. Koia te kawa. Ta koia te kawana e hara ko Caesar. Okay, the second clause. The chiefs are still chiefs over their lands and treasures. Taonga. Te whenua tātou iwi. A tātou taonga, reo. Tino rangatiratanga. I kōrero māua ko tōku tuakana, I a karu whā I tauatake. Ko tāku pātai ki āia. Ko hoki mai o tātou whenua, me ngā ahua tangkatoa o runga. Ka ki mai. Of course. It'll be their land, under the governorship of the British Crown. Part where the Queen graciously bestows on the native New Zealander the same rights and duties of citizenship as the people of England. Kei ronga! Kia ora koe te kāwana. Off to the old governor. Oia tāku ki a koe. This is mine to thee. Kāre ahau e hakai ana, kāre rawa! I am not pleased towards thee. I do not wish for thee. Te Camera Kaitiki. Always was a troublemaker and complainer. He was Heke's uncle, a warrior, and a hard man to fathom. I te tonu. Ana kia noho mai koe ki I do not consent to thy staying here in this country. Me he mea koe ka noho mai hei. Kāwana nā pēa kemara kā mau ka tarona tia. If you stay, then perhaps Te Camera will be Kā! judged and condemned, even hanged by the neck. Kāre rawa hau e hakai ana kia noho mai koe. I know I will never say yes.